Hello friends, so welcome to the part 2 lecture of that same fruit fly. যদিও এবারে আরেকটু মানে মোর জেনারেলাইজড ভার্সন থাকবে, কিন্তু মেন ফোকাসটা সেই মাছির উপরেই থাকবে. So hope you have understood all that I have said in my previous lecture about the pattern formation, the macroscopic pattern formation of the fruit fly. Okay. So, yeah, so I have told you about the 14 segments of the Drosophila. So there is it is a long novel like textbook, কিন্তু যাই হোক ম্যানেজ করে পড়তে হবে আর কি, টেক্সটবুকটাই তো ফলো করছেন স্যারেরা. So but hope my video lectures will help you in this journey. The event skip gene, 7 segments out of 14 Drosophila, এবং the genes are being on and off. I just told you about the activator and the repressor. Now estimating the size of the stripes in Drosophila embryo. তো আগেই বলেছিলাম the spherocylinder, our length it is capital L and the radius capital R. Okay. So the approximate values, the length is 500 micron and the radius is 100 micron. On the surface there are several nucleus. So the area of the embryo is clearly, area ta ki hobe, ekta hobe 2 pi RL, the surface of the cylinder, আর একটা হবে 4 pi r square, কেননা there are two hemispheres on the top and the bottom. তাহলে এরিয়া, তাহলে two hemisphere together they form one single sphere. So the total area of the embryo, the surface area is 4 pi r square plus 2 pi rl. এইবার আগেই বলেছি যে এমব্রায়ো ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে কিভাবে ফর্ম হয়. there are 13 cycles of cell division. From the zygote there are 13 cycles of cell division. আচ্ছা, তাহলে before gastrulation, what is gastrulation? Gastrulation is the final stage of formation of the muscles and other internal organs. তো সেই স্টেজটা হওয়ার আগে এবং 13 ডিভিশনস হওয়ার পরের এমব্রায়োটা আমরা কনসিডার করছি, কারণ এমব্রায়ো তো দেয়ার আর ডিফারেন্ট স্টেজেস. So we are considering the embryo stage right after the 13 cell division cycle এবং just before the gastrulation or formation of the muscles and other organs. এবার one very interesting fact about fruit fly development is that এই যে ইনিশিয়াল ডিভিশনগুলো হয়, একটা বলেছি যে সেল মেমব্রেন তৈরি হয় না, শুধু নিউক্লিয়ার ডিভিশন হয়. আর একটা কথা হলো 13 সেল ডিভিশন 13 বার সেল ভাগ হয়, তার মানে এই নয়, দিস ডাজন্ট মিন দ্যাট দেয়ার আর 2 to the power 13 নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস. মানে এমনিতে তো একটা সেল একবার ডিভাইড হলো, দেয়ার আর 2 নিউক্লিয়াস, ইচ অফ দেম আর গেটিং ডিভাইডেড অ্যাগেন, সো দেয়ার আর 2 স্কোয়ার নিউক্লিয়াস. এমনি করে করে 13 বার. ইফ দেয়ার আর 13 টাইমস দ্য সেল ডিভিশন, দেন দেয়ার শুড বি 2 to the power 13 নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস. কিন্তু সেল ডিভিশন ব্যাপারটা ঠিক মানে ওইভাবে হয় না, ঠিক আছে. দেয়ার আর নট 2 to the power 13 নিউক্লিয়াই, কেননা ডিউরিং দ্য সেল ডিভিশনস নট অল অফ দ্য নিউক্লিয়াই ওয়েন্ট টু দ্য সারফেস অফ দ্য এমব্রায়ো. এমব্রায়োর এবং অ্যান্ড দোজ দ্যাট আর লেফট বিহাইন্ড ইন দ্য ইন্টেরিয়র দে ডু নট কিপ পেস উইথ দোজ অন দ্য সারফেস ডিউরিং সাবসিকুয়েন্ট ডিভিশনস. তার মানে সাপোজ একটা সেল ডিভিশন হলো, ওয়ান সেল ইজ ডিভাইডেড, উই গেট 2 cells, they are divided, we get 4 cells. এবার আউট অফ দিস 4 cells 2 cells or nucleus will go to the surface, the remaining 2 cells will not go to the surface. চারটের মধ্যে দুটো যাবে সারফেসে, দুটো থাকবে ভেতরে. এবার the cells which are not going to the surface, ওরা they do not divide regularly. এমনও হতে পারে যে the cells which are remaining inside the embryo they are not at all dividing themselves. শুধুমাত্র only those cells divide themselves which go up to the
সারফেস অফ দ্য এমব্রায়ো। শুধুমাত্র এমব্রায়োর সারফেসে যে সেলগুলো আছে ওগুলোই দ্রুত গতিতে এবং রেগুলার প্যাটার্নে ডিভাইড হয়। সুতরাং the actual number of nucleus, they are not 2 to the power 13 in number, they are much less than that. So at this stage of development there are of the order of 6000 nucleus on the surface. 6000 nucleus, তাহলে surface density of the nucleus কি হবে? Naturally capital N, which is 6000 divided by 4 pi r square plus 2 pi rl. এইবার using the numbers which we have already mentioned, the areal density, if you calculate, please calculate by yourselves, you will get 0.01 number of cells per micron square area. এবার the stripes by experiment, এই ইমেজটাকে যদি আমরা স্টাডি করি তাহলে এখান থেকে scale is given here also. So if we measure, we can see that the stripes are 20 micron wide, একটা stripe. তাহলে the total number of nucleus present on each stripe, এই যে ডট গুলো দেখা যাচ্ছে, the total number of dots present on each stripe, সেটা কত হবে? The surface density of the nucleus sigma multiplied by total area of the stripe. Area of the stripe কি হবে? 2 pi r into the width of the stripe. এক একটা স্ট্রাইপ যতটা চওড়া সেটা দিয়ে 2 pi r কে গুণ করলে we will get the area of each stripe. Just putting in the values, we get 125 nuclei. It is our calculated value. So now what is the radius, average radius of each nuclei? নিউক্লিয়াসের সাইজটা মোটামুটি কত? কীভাবে বোঝা যাবে? We already know the value of sigma, the areal density of the cell nucleus. তো তাহলে the average area per nucleus will be of the order of 1 by sigma. Calculate করলে 1 by 0.01, so it is 100 micron, 100 micron square. ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে, this is area of one nucleus, 100 micron square. তো তাহলে what is the radius of a nuclei? If area is 100 micron square, then it is equal to pi r square. So if you calculate, the radius of a single nuclei will be of the order of 6 micron. তাহলে এইবার now just imagine the scale that the radius of a nuclei is 6 micron and groups of 120 nucleus, they come together to form a pattern যেটা কিনা it is 20 micron wide and 2 pi r is the length of the stripe. Actually the area of the stripe is 100 into 2 into 3.14 into 20, so it is 20 দুগুণে 40, 120 into 100, 120, so it is 12,000 micron square, right? তাহলে একটা one nuclei which is as small as 6 micron radius, সেই that nuclei is participating in an event which is visible to our not naked eye, but which is visible to the microscope, because cell nucleus is not visible in a microscope, কিন্তু the stripes you can see, এবং with মানে you can see the stripes with your naked eye once the embryo becomes the final fruit fly. তাহলে just imagine the scale that a stripe which is visible in a naked eye, that stripe is being formed by 125 nucleus together. তাহলে 125টা নিউক্লিয়াই they are
together they are participating in the formation of a macroscopic pattern. Now what is the role of mutation here, or how the transformation of a single gene can influence the formation of a body part? এর জাস্ট আগেই আমরা দেখলাম যে একটা ছোট্ট নিউক্লিয়াই যার সাইজ কিনা মাত্র 6 মাইক্রন রেডিয়াস, সেইটা স্ট্রাইপ ফর্ম করছে, যেই স্ট্রাইপের উইডথ হচ্ছে 20 মাইক্রন। এটা তো উইডথ বললাম, আর তার সঙ্গে লেন্থটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পাবো এরিয়া। বা আরও যদি ভালো করে ভাবা যায় তাহলে এই স্ট্রাইপগুলোই পরবর্তীকালে মাছির গায়ের স্ট্রাইপে পরিণত হয়, যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। তাহলে অত ছোট ছোট সেল, তারা অতগুলো নিউক্লিয়াস মিলে একসঙ্গে একটা প্যাটার্ন ফর্মেশনে পার্টিসিপেট করছে, এমন কিছু তৈরি করছে যেটা আমরা পরবর্তীকালে খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি। সো মানে the spatial scale length of the operation of the gene, it is just amazing. আচ্ছা, এবার নেক্সট হচ্ছে কি, হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ এ মিউটেশন। ঠিক আছে, ড্রসোফিলা, আচ্ছা আগেই বলেছি যে ইম্পর্টেন্স অফ ড্রসোফিলা লাইস ইন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে আর মাল্টিসেলুলার অ্যানিমেলস মাচ লাইক ourselves with heads, eyes and legs. But what about the mutations? So several famous Drosophila mutations, single genetic change can result in complete respectification of complex body parts made up of thousands of cells. একটা ছোট্ট জিনের চেঞ্জ, one single genetic change can affect one entire body part, যার মধ্যে কিনা where there are thousands of cells. For example, the eyeless mutations, it is a genetic change, simple genetic change, or the wingless mutation leads to the development of fruit fly which has no eyes or they have no wings. আবার মনে করো antennapedia mutation or the bithorax mutation, এদের ক্ষেত্রে কি হয়, one body part transforms into another. এগুলোও কিন্তু লিটল জেনেটিক চেঞ্জেস, বাট দে আর কজিং লার্জ ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য অর্গানিজম। অ্যান্টেনাপিডিয়া মিউটেশনে কি হয়, দে গ্রো লেগস হোয়ার দেয়ার অ্যান্টেনা শুড বি, দ্য অ্যান্টেনা ইজ কনভার্টেড ইন্টু লেগস। Now flies with a bithorax mutation, they develop a second set of full size wings, এক জোড়া উইং ডানা বেশি থাকে directly behind their normal single pair, bithorax it is. So two sets of full size wings. So this is how the little molecular scale genetic change can affect the macroscopic physical changes of a fruit fly. So the biological patterns, the order in space and time. So here are some examples of biological pattern formation at many different length scales. প্রথমত এটা আমরা আগেই দেখেছি, just remember the microtubules. সেখানে কি হয়, definitely there is a pattern because there are long wires attached together. কিন্তু প্রশ্ন হলো যে how these wires are formed, কিভাবে ফর্মেশন হয়। মনে করে দেখো, there are alpha beta tubulins, the subunits, they were very small units and they were getting attached to each other. তার মানে there was a discipline or definite arrangement at molecular scale. মলিকিউলার স্কেলে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যে একটা আলফা বিটা ইউনিট পরের আলফা বিটা ইউনিটের সঙ্গে অ্যাটাচড হবে, বাট দ্যাট স্মল ডিসিপ্লিন ইন দ্য মলিকিউলার স্কেল লেড টু দ্য ফর্মেশন অফ লং মাইক্রোটিউবিউলস। ওটাও কিন্তু একটা প্যাটার্ন, একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের টিউব, অ্যান্ড দোজ টিউবস আর ফাউন্ড ইন দ্য flagella of what I gave you an example, it is the sperm, the flagella of the sperm. So the microtubule array in the cross section, in figure A, we are seeing here a cross section of a flagella.
the cross section. So here we are seeing basically the cross section of a microtubule, এবং clearly the geometrical pattern can be seen here in the unicellular alga Chlamydomonas. Next, the hair cells in the inner ear of a mouse. ইঁদুরের কানের ভেতরে যে হেয়ার সেলগুলো থাকে, there is the geometrical pattern. Just watch the length scale. এর আগেরটাতে the length scale was 100 nanometer. In figure B, the length scale is 5 micron. In figure C, the length scale is 10 micron. What is it? It is the lens-making cells ordered hexagonally in a Drosophila eye. মাছির চোখ. There is a pattern. এরপর স্পেশিয়াল স্কেল কোথায় চলে গেল? 1 মিটার. The stripes found on the tiger. Length scale of the order of 5 centimeter. There, tiger lily, regular spots, geometrical arrangement. এরকম আরও ভুরি ভুরি এক্সাম্পল চারপাশে তাকালেই তোরা দেখতে পাবি। এই যেমন পাখিরা যখন আকাশে ওড়ে একটা নির্দিষ্ট জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন is formed. There is a special order and the length scale is of the order of 5 meter. তো এই যে ব্যাপারটা, মানে এই যে প্যাটার্নস ইন স্পেস, এটা স্পেসের বললাম, অ্যান্ড দেয়ার আর অলসো প্যাটার্নস ইন টাইম. মেনি প্যাটার্নস আর দেয়ার উইচ চেঞ্জ ইন আ রেগুলার ফ্যাশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম. এগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দে ডিপেন্ড অন এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, এবং ইন সাম সিচুয়েশনস দে ডু নট ডিপেন্ড অন এনি ফ্যাক্টর, দে জাস্ট ইমার্জ স্পন্টেনিয়াসলি. একা একাই প্যাটার্ন ফর্মেশন হয়ে যাচ্ছে. ফিলোসফিক্যাল কোশ্চেন একটা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আসতে পারে যে হু ইজ কন্ট্রোলিং দ্য প্যাটার্ন ফর্মেশনস, মানে কে প্রকৃতিকে এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিল যে কোনটার পরে কোনটা হবে. এই যে জিন আমরা বলছি, তো এই জেনেটিক অর্ডারিং এগুলো কেন হলো, কিভাবে হলো, আর যেগুলো স্পন্টেনিয়াসলি হচ্ছে সেগুলো তো আরোই অদ্ভুত. মানে সো দেয়ার ইজ বেসিক্যালি নো ডেফিনিট রিজন বিহাইন্ড দ্য স্পন্টেনিয়াস প্যাটার্ন ফর্মেশনস ইন নেচার, অ্যান্ড উই রিয়েলি ডোন্ট নো দ্যাট হু ইজ বিহাইন্ড দিস beautiful organization and structuring of our mother nature. So now let us look at the rules for pattern making. The existence of pattern and order in the living world is striking to the even the most casual observer. যে মানে কোনো কিছুই ভালো করে লক্ষ্য করে না, তার চোখেও কিছু না কিছু প্যাটার্ন কিন্তু চোখে পড়বেই। এইবার যেটা এক্ষুনি বলছিলাম যে ইন সাম কেসেস সেলস অর অর্গানিজমস টেক অ্যাডভান্টেজ অফ এক্সটার্নাল ইনফরমেশন টু কন্ট্রোল ইন্টারনাল প্যাটার্নস। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দে আর এবল টু অ্যারাইজ স্পন্টেনিয়াসলি। তো দেয়ার আর 4 basic mechanisms that are used by various organisms for large scale patterning. কি? Number 1, the morphogen gradients. এটাই আমরা we will study this in more detail. The morphogen gradients that derive, আচ্ছা এটা হচ্ছে morphogen gradientsটা কোনখানে বলতো, সেই ড্রসোফিলার সময় যেমন বলছিলাম যে একটা সেলের পজিশন ডিপেন্ড করে তার জিন এক্সপ্রেশন কেমন হবে। দ্য জিন এক্সপ্রেশন ইনসাইড আ সেল ডিপেন্ডস অন দ্য পজিশন অফ দ্যাট সেল। এই ধরনের দিস ক্যাটাগরি অফ প্যাটার্নিং ইজ ফলস আন্ডার দিস morphogen gradient mechanism. So deriving spatial information, space related information from the concentration of a molecule, concentration of a diffusible molecule that is made at a particular source location. So at a particular source a molecule is produced, it is diffused, it diffuses throughout the organism, so the concentration is different at different position. সেখান থেকে the cells are getting some information and using it. Morphogen gradients. The next mechanism, there are 4 in total. The next mechanism is Turing pattern. ওখানে কি হয়, the diffusion শুধু diffusionএ কাজ হয় না, coupled with chemical reactions, এবং the patterns are produced spontaneously. Third, clock and wavefront mechanism. Clock বোঝা যাচ্ছে টাইমের একটা ব্যাপার আছে। সো হিয়ার অর্গানিজমস ইউজ ট্রিক্স অফ সেল ফেট স্পেসিফিকেশন, সেল ফেট, সো দ্য ফিউচার অফ দ্য সেল,
কিছু ট্রিক আছে। টু টার্ন আ সিগন্যাল দ্যাট অসিলেটস রেগুলারলি ইন টাইম ইনটু আ প্যাটার্ন অফ রেগুলার স্ট্রাইপস ইন স্পেস। কিছু সিগন্যালিং মলিকিউল আছে, দ্য সিগন্যালিং মলিকিউলস দে অসিলেট ইন টাইম। সেই টাইম ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপারটাকে ইউজ করে regular stripes in space is formed. So this is called clock and wavefront mechanism. And lastly, the lateral inhibition. Inhibition মানে বুঝতেই পারছিস যে কিছু একটাকে প্রহিবিট করে একটা প্যাটার্ন ফর্ম করে। So cells directly influence the fate choices of their nearest neighbor. সেলগুলো ওদের নিয়ারেস্ট নেবার যে আছে তার সেলস ইনফ্লুয়েন্স জাস্ট ইটস অ্যাডজাসেন্ট সেলস। একটা সেল তার পাশের সেলকে ইনফ্লুয়েন্স করে। আমরা ডিটেলে শুধুমাত্র উই উইল স্টাডি অনলি ওয়ান মেকানিজম ইন ডিটেল, দ্য মরফোজেন গ্রেডিয়েন্টস। The morphogen gradients, the very popular model under this mechanism is the French flag model. Position dependence. আচ্ছা, এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্ল্যাগ মডেলে দু রকমের ব্যাপার হতে পারে। একটা হতে পারে, আচ্ছা তার আগে বলি যে প্রথমে উদাহরণ, দ্য ড্রসোফিলা এমব্রায়ো, অ্যান্টেরিয়ার, পস্টেরিয়ার আর ইন্টারমিডিয়েট রিজিয়ন। থ্রি রিজিয়ন্স হ্যাভ থ্রি ডিফারেন্ট ফিচার্স। ঠিক আছে, লেজা, মুড়ো আর মাঝখান, তিনটে আলাদা আলাদা ফিচার হয়। কিভাবে? টু ফ্যাক্টরস মে বি ওয়ার্কিং হিয়ার। একটা হতে পারে যে দ্য জিনস, দ্য জেনেটিক কোডিং অফ দ্য অ্যান্টেরিয়ার, দ্য জেনেটিক কোডিং অফ দ্য মিডল অ্যান্ড দ্য জেনেটিক কোডিং অফ দ্য পস্টেরিয়ার আর ডিফারেন্ট। অ্যান্টেরিয়ার, পস্টেরিয়ার, মিডল এদের জিনগুলোই ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট এরিয়াতে ডিফারেন্ট সেল আছে। এটা একটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে যে অল দ্য সেলস আর আইডেন্টিক্যাল ইন দ্য অ্যান্টেরিয়ার, পস্টেরিয়ার অ্যান্ড মিডল, কিন্তু দেয়ার ইজ সামথিং, দেয়ার ইজ সাম সিগন্যালিং মলিকিউল হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটিস ইন ডিফারেন্ট রিজিয়ন্স। ঠিক আছে, মানে সেলস আর আইডেন্টিক্যাল, সেলগুলো সব এক, কিন্তু মেবি দেয়ার আর সাম সিগন্যালিং মলিকিউলস which are high in the anterior, very low in the posterior and middle in the intermediate region, এবং just because of that the cells are growing, the cells are maturing in different manners. তাহলে ওই যে বললাম যে there may be some signaling molecules which are different in different parts, ওই signaling molecule is called the morphogen. So in case of Drosophila this is exactly the fact. The morphogen and the source of the morphogen is located near the anterior. ঠিক আছে, মাথার দিকে অ্যান্টেরিয়ারের মানে মাথার দিকে মরফোজেনের সোর্সটা থাকে। Many signaling molecules are known to have concentration dependent effects on gene transcription. ঠিক আছে, মরফোজেনের কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করবে দ্য জেনেটিক চেঞ্জেস অফ দ্য সেলস। এইবার ইন দ্য ফ্রেঞ্চ ফ্ল্যাগ মডেল, তো যেটা বলছিলাম, দ্য সোর্স অফ দ্য মরফোজেন ইজ নিয়ার দ্য অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড ইটস কনসেন্ট্রেশন ইজ ফলিং এক্সপোনেনশিয়ালি। নাও সাপোজ দেয়ার আর, লেট আস ইমাজিন দ্যাট দেয়ার আর টু threshold values here, এবং there are certain genes which remain blue as long as the morphogen concentration is higher than the threshold one. Now যখনই the morphogen concentration becomes lower than threshold one, সঙ্গে সঙ্গে there are some genes which get deactivated. তখন দ্য মিডল রিজিয়ন বিকামস হোয়াইট। যখন মরফোজেনটা আরও কমে যায়, ইন দ্য লোয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য মরফোজেন দেয়ার আর সাম ডিফারেন্ট জিনস হুইচ আর অ্যাক্টিভেটেড বিকজ অফ দ্যাট, সো দ্য পস্টেরিয়ার পার্ট রিমেন্স রেড।
এটা একটা জাস্ট অ্যাজাম্পটিভ মডেল উইথ সাম ডেফিনিট experimental evidence that the presence of morphogen may easily switch on or switch off a specific specific genes located in the body of the Drosophila এবং এখানে তাহলে কি ফ্যাক্টরটা কি দাঁড়াচ্ছে যে মরফোজেনের সোর্সটা বাঁ দিকে আছে অ্যান্টেরিয়ারের দিকে তাহলে নিয়ার দ্য সোর্স অফ দ্য মরফোজেন the cells will be blue and the body part which is far from the morphogen source the cells will be red and intermediate cells will be white. এই রেড ব্লু আর হোয়াইট এগুলো কিন্তু জাস্ট সিম্বলিক পারপাস এগুলোর মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট ফিচার্স অফ দ্য সেল তাহলে গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য মরফোজেন ইজ বিকামিং আ কি ফ্যাক্টর হিয়ার এইবার সো how the fly got its stripes just আগেই আমি একটা মানে একটা ফিগার দেখিয়েছিলাম in my last lecture the bicoid the hunchback giant and crouple these four activators and repressors they control whether the Eve genes are switched on or switched off acha here the roughly 700 bp means bp is a unit of DNA it is base pair short form of base pair so the formation of the second stripe of Eve expression is regulated by minimal stripe element. A roughly 700 base pair stretch of regulatory DNA. ওই regulatory DNA মানে ওইটুকু that small part of a DNA they control or they convert the existing concentration profile of bicoid hunchback giant and crouple. তার মানে DNA holds the information and DNA controls whether the activators will be activators will be present or repressors will be present এবং DNA এর মাত্র ওইটুকু 700 base pair stretch ওরাই sufficient to control the pattern formation ওইটুকু region controls the pattern যেটা কিনা হয়তো কয়েক মিলিমিটার wide stripes are controlled by only as small as 700 base pair stretch of a DNA. So now what is the initial condition and how the gradient is set up? Here we will use reaction diffusion equation and let us introduce the one physical quantity BCD. BCD means the concentration of bicoid protein. So it is a function of space and time R and T. এবার যদি if we consider the one dimensional fly embryo তাহলে BCD is a function of X and T. এইবার diffusion equation, the reaction diffusion mechanism. The rate equation will be along the anterior posterior axis. It is del del T of BCD equal to capital D del 2 del x2 of BCD minus 1 by tau BCD. Capital D is the diffusion constant of the protein. Tau is the mean lifetime of the protein. তাহলে এখানে two factors are controlling the time rate of change of BCD. একটা positive, one is positive, the diffusion part, and the other is negative, the tau part. সুতরাং because of diffusion তাহলে at a particular position because of diffusion del del T is increasing and because of tau term del del T is decreasing. অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা যদি কোনো একটা পার্টিকুলার পজিশনকে দেখি তাহলে সেখানে বাইকয়েডের পরিমাণ বাড়তে পারে কেননা ডিফিউশনের মাধ্যমে বাইকয়েড আসছে আর বাইকয়েডের পরিমাণ কমতে পারে কেননা বাইকয়েড অমর নয় একটা সার্টেন টাইম পরে বাইকয়েড ইজ ডেস্ট্রয়েড বিকজ বাইকয়েড হ্যাজ আ মিন লাইফ টাইম সো দেয়ার ইজ আ সোর্স পার্ট অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ সিঙ্ক টার্ম দেয়ার ইজ আ সোর্স টার্ম বিকজ দেয়ার ইজ ডিফিউশন অফ বাইকয়েড and there is a sink term because bicoid eventually dies or it vanishes. যেহেতু since there are two opposing terms therefore there must be a equilibrium point
যেহেতু there is a positive term, bicoid is increasing, there is a negative term, bicoid is decreasing or vanishing. Therefore there must be an equilibrium at each position যেখানে the amount of bicoid will be steady, it will not change with time. একটা steady state will develop. Therefore the del del t of bicoid is 0, and by solving this we get bicoid at any point at point x is equal to bicoid max, which is near the source of the bicoid. The bicoid is maximum there, times e to the power minus x by lambda. So lambda is your characteristic length scale, where over which the concentration decays by a factor of 1 by e. এগুলোকেই ক্রিটিক্যাল অর ক্যারেক্টারিস্টিক লেংথ বলে। আমরা ক্যাপাসিটার চার্জিং ডিসচার্জিংয়ের সময়ও দেখেছিলাম যে দ্য পয়েন্ট দ্যাট ভ্যালু ইজ ক্রিটিক্যাল হোয়ার দ্য ওভারঅল অর অরিজিনাল অর ম্যাক্সিমাম চার্জ অর ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ ফলস টু আ ফ্যাক্টর অফ 1 বাই ই। আচ্ছা, এবারে ক্যারেক্টারিস্টিক লেংথ, এটা জাস্ট ইকুয়েশন সলভ করলে দেখবি the lambda becomes square root of capital D times tau. That is, value of lambda depends on two factors. One is diffusion coefficient and the other is the lifetime of the bicoid protein. Now we will examine how far our model has been successful. Experiment versus theory. So according to a theory, it has been measured that capital D is of the order of 5 to 10 micron square per second, and tau is of the order of 50 minutes. So our estimate of lambda is 120 micron. Now we will do some experiment and plot the bicoid protein concentration of Drosophila melanogaster, the green points. এই গ্রাফটা থেকে মেজার করলে দেখা যাবে that the characteristic length scale is 100 micron. এই যে for Drosophila melanogaster the characteristic value is roughly 100 micron, and from our theoretical calculation it is 120 micron. So well, the results are wonderful. ভালো কথা, কিন্তু there is one point or failure of this model. পয়েন্টটা হচ্ছে এটাই যে if we take larger fruit fly বা larger flies, আরও বড় বড় মাছি যদি আমরা দেখি, স্টাডি করি, হ্যাঁ, ডি মেলানোগাস্টার ছাড়াও if we study larger fruit flies, যেমন এখানে দ্য ব্লু ওয়ান এল সেরিকাটা, ইট ইজ 1600 মাইক্রন লং এমব্রায়ো, কিংবা আরও ছোট ডি বুস্কি, ইট ইজ অফ দি অর্ডার অফ 300 মাইক্রন লং এমব্রায়ো। আচ্ছা, তো এদের ক্ষেত্রে ওই ল্যামডার ভ্যালুটা কি হওয়া উচিত, কি মনে হয়? দ্য ভ্যালু অফ ল্যামডা শুড বি আইডেন্টিক্যাল ফর all similar types of organisms. কেন? because lambda depends on bicoid diffusion and bicoid lifetime, d and tau. এবার d and tau, these are properties of bicoid only, they are not properties of a particular animal. Okay, d and tau, they are properties of bicoid, they do not depend on whether this is a fruit fly, whether this is a butterfly, or whether this is anything else. সুতরাং the value of lambda should be same for all. কিন্তু strange, what we can see is the value of lambda is different for different organism. It is smaller for a smaller animal and larger for a longer animal. How this is possible? How the bicoid knows that it should fall rapidly in smaller animal and ফাস্ট ইন লঙ্গার অ্যানিমেল? বড় প্রাণী হলে ধীরে ধীরে ফল করব, ছোট প্রাণী হলে তাড়াতাড়ি ফল করব, এটা কিভাবে ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব? কারণ আফটার অল দ্য ফলিং রেট ডিপেন্ডস অনলি অন দ্য ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট অ্যান্ড মিন লাইফ টাইম। তো bicoid is bicoid, it is not a species dependent thing, or is it a species dependent thing? We don't know actually. This paradox is called the scaling paradox. So given the simple diffusion degradation model that we have introduced here, it is not clear at all how this comes about.
So further study and further complications are there, so further study is required in this direction. But however, for your syllabus, this is the end of the topic, and you can always go through the detailed treatment of this problem in the textbook by Rob Phillips. It is a wonderful book. Bye.